Oh yeah. Oh yeah. Comics, 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 comics. How's it going? Bad? Why am I not surprised? Big same. Okay. Face on. Woo! Comics. They're fine for now. Okay, so I didn't stream yesterday. I assume you weren't here. Because I sure wasn't. What did I even do yesterday? Oh yeah. I couldn't stream because I had to get up early today. Which meant I couldn't stream to 2 a.m. or 3 a.m. like I often do. And instead I had to attempt to fall asleep, which I did. But then I woke up too early. But I played video games in bed. So at least I didn't oversleep, right? And now we're here. I haven't drawn anything today yet. My fingers are cold. My nose is cold. Maybe I'm dead. But also, comics doesn't care. Comics will squeeze everything you have left and more out of you, even when you're dead. What's happening here? Why isn't this just... Not this over here? Oh my gosh, I just realized. But I'm so happy that my dragging actually works. Because so often it just doesn't. This is a mess. This page is a mess. Whoever drew this is a messy, messy man. So I agree with these changes. Oh, by the way, we're redrawing the changes we've outlined a couple days ago. Because I think it's the most understandable challenge to tackle right now. Because some other stuff that we could be working on isn't as easy. Namely, the page on the left, right? Unfinished, obviously. But I'm not super sure about the layout of the apartment. So I'm gonna have to skip that. And we're probably gonna draw the establishing shot on the right today. And maybe even some more of this. And speaking of the apartment, when I only have one top view shot of the bed, this is the bed I'm mentioning, I don't really need to know all that much about it. So that's fine. But if you remember that we didn't finish this on the left again, last couple times we've streamed, that's why. I'm not sure about the layout. It is fine though. It is fine though, we will get there. Oh yeah, wait, we also have early Christmas gift, right? The script rewrites that I need to load up over here. Script rewrites that I personally requested, you could say. So anything that I'm drawing right now that needs to... Oh yeah, something that I've drawn and that I will be drawing will need to change. Not on this page though. On the rooftops are going to be a couple dialogue changes.
So we'll see how much that matters for the panel layouts exactly. Luckily, I haven't really done that much, right? I've only done the layouts and rough letters. But if I actually want to draw something, I'm gonna just draw these top panels first, and hopefully it's going to be a breezy time. Wait, I actually remember kind of struggling with this, but I struggle with most things, honestly, and we usually end up arriving at some kind of conclusion. So that's what we're gonna do today. We're gonna arrive at some kind of conclusions. If you're wondering, yes, I did make tea this time. Like I said, I'm cold. I was outside. The outside is foggy and cold. I got inside. It was significantly less foggy and cold in here than outside, but still more than I wanted. Oh, why are we adding these panels, you might be asking? Well, that's just because... Okay, I'm gonna have to flip this again. That's just because we went from this to this, and then to this, which you can't see right now, a little too fast, in my opinion. This was already supposed to be the end of what's going on. And I feel like you need a little more action on there. And I don't think anybody's gonna mind me adding some more action in there. I love how this is pencils and I still don't fully know how I'm gonna draw this character. But you know, sometimes the most helpful thing that I can do for myself is to just have solid anatomy or proportions, for that matter, a decent composition. That's not how you're gonna achieve that, are you? Drawing multiple eyelids? Probably not. Probably not the kind of anatomy I was talking about, or proportions. Still don't quite know how to draw eyeballs, actually. You would think I would, but I'm still kind of unsure. Like, do I make them larger than humans, even though I'm trying to learn how to stylize my art a little more? I love drawing this. I don't know if this blush is doing for me what I'm hoping it does. Maybe it doesn't read to other people as well as I feel like it does for me.
This might even need a little more tiltage. Okay, I'm not. Well, I mean, I don't know if I should be. Whoa! If I should be editing things like this yet. Even freeform might be fine. Um, Mouth breathing. I think I spent a little too long preparing the stream, and now my tea is also less warm. Than I would like it to be. Here, have some kind of earring. I might need to. Sometimes even just having any layout is messing up my cleaner draft drawing. Okay, the ear needs to be somewhere else. Message received. Boop, boop. You know how people were doing the Freren challenge? I don't actually think that angle is that hard. I think this angle is harder. This and others like it are harder. For me, at least. Like, you know that you have a head, right? A head is like an egg. It has planes as well. So you end up with going like I don't know. Let's simplify it a lot. You're gonna have this flat surface over here. You're gonna be going down here, at least for Caucasians, and you're gonna have a more extreme surface here that is not just a line, and actually defines a lot of the features of the face. So I would say that her nose is actually supposed to be a little flatter, not like little girls' little button of a nose. And then like the same for eyes, right? This recedes in, but how much does it recede in, right? And then when you go to the lower eyelid, which here I think is still even kind of visible. From certain angles, it just disappears, right? But what you do have is this. The rim of the eyelid. And some people have a pretty large one. Ugh. And then, of course, mouth again, like extrudes out. Depends, of course, on the type. Oh, and then there's just the chin. And then the upper lip can be flatter or smaller, and then recedes more and disappears. And then you have the lower lip. And then all of this often obstructs the chin because the cheeks, the nose, the mouth go all the way over what you've drawn. So you're actually hiding so much with your drawing. And I just feel like it's tougher to draw than, nose obstructs, eyes obstructs.
mouth, lip, and you're fucking home, basically. You know what? You know what I mean? Like, this is... It's still tough, and it's still hard to get all the actual features that you want to draw for drawing a character on model right. But I feel like it's a little less of a problem than people made it out to be. And obviously, not a lot of people have a lot of practice drawing something like that, because a lot of the internet is just filled with people drawing their, sometimes it's people who are not exactly professionals, people who are great at art but aren't pushed by their customers to draw stuff that is extra challenging. So they're used to just drawing, a 3/4 from eye level, with like a smirk, and like maybe a referenced hand under the chin and a sword on the back, and that's all people draw. And unless you push yourself, you're not gonna get these skills. And maybe you don't need them, like I said, if you're getting commissions, if you're getting paid, and if it's not your job, if it's something you get on the side and that you love to do and you would just rather relax than do something super annoying to get right, then I get it. You can just fucking draw what you enjoy. It's going to show that you've enjoyed it in the finished piece. I'm confident. Man, I'm not even gonna flip this because we're not super done. I feel like, okay, I already see that the eyes I'm gonna have to redo even in this sketch. But some of the proportions I'm actually quite okay with. I think I had her... Well, in this case, I know that one of her arms is up. Like this. So the shoulder goes all the way up here. It goes all the way behind his head. And it hooks back around his neck. That's fine. She's supposed to look feral. You all know that look. I haven't seen that look in a while, but I remember it. And then, like, her back shoulder is probably propping her up on the desk. And if I add him into the picture, literally, I would prefer to draw most of the head. Ear from the back 3/4 view is actually kind of challenging. Hoodie obscures some of him. Which will help me not deal with a whole lot of the things that I don't know how to draw. Okay, what is going on?
Erasing, 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 erasing. Time to flip, right? Time to, like, what else we got to do? We gotta flip, we're gonna flip. I already have some thoughts about her eyes, and I already have some thoughts about, well, we'll see. Okay. That's actually funny. If I do say so myself. Oi, oi, oi. Yeah, it sucks that I'm redrawing just pencils multiple times. Of course it does. I am completely aware this is bad. That this is showing my whole ass. Everybody can see how bad I am at actually drawing. I mean, you can also, like, oh no, the moment I started drawing it, I actually completely lost. Okay, I could see it still. I mean, you can have, she's in her late 20s, right? I don't know what that was supposed to necessarily imply, but you might have some sagginess in your late 20s if you have some kind of depression going on. This might be good. These eyes are a little more dead. Comics, comics, comics. You might be asking, why don't you just learn how to draw before starting to draw comics? So I'm like, well, I tried. It's so weird. I never know how to draw eyes, dude. I'm pretty happy with the nose, actually. Was, though. I mean, I don't know how it'll look now. Might need to make those a little... Okay, what so... Because... What is this orifice? How does that opening work, actually? Okay, I know I'm overdoing it. I'm just trying to build up some shapes over here. If we're doing this, then I think we need to consider the shape more like this. I'm exaggerating, just to get some better
I mean, because I do A. Not good. Just to get some better idea about some of the surfaces that I'm working with here and how they get obscured in perspective compared to other surfaces, which might get more pronounced. Like the lower lip is just going to look, I mean, right now it's like wrapped around the lower teeth. So it gets squished a little. Man, my tea really is cold. I fucking hate myself. How is my tea? I mean, okay, I've been here for 30 minutes already, so that might be it. Well, back to the anatomy. Like I said, forehead is gonna look bigger. Eyes should probably be obscured by the eyebrows a little more. And I know that approaching this analytically is not necessarily going to make the final product look good, but it might get us closer. And also, right now, I'm inclined not to make the chin bigger. I want to actually be brave enough, I guess, to just lose it almost completely. And I think I don't want teeth. The top row anyway. I need to see the whole picture, I think. Yeah, what I wanted to say about eyes is that you can nail one eye and then like usually the second eye is a bit of a struggle for me. Like again, you see more of this, right? You see more of the inside of the eye. Whoa. Oh yeah. This is something. It might not look like much, but I feel something. There you go. Right. I'm looking forward to flipping this so much. By the way, I consider this, you might be thinking, well, why are you losing so much time on pencils? Surely this is not worth it. It is worth it. I can see that it's bad, but I'm looking forward to flipping the picture. And it's bad, but I'm looking forward to flipping the picture and fixing it. And fixing it, hopefully, I mean. So, here's our second flip, which is actually going to be the way it's going to be positioned. It's a tough one, but it's going to be so worth it. But I'm thinking maybe I should have done this from the start.
you know? Because I really do want the forehead to be pretty flat, pretty dead on. Still like looking above over it. You gotta have the meat of the eyebrow. Sleep on. But then you get a little bit of this. And like I said, you're gonna have a lot of the mouth obscuring a lot of the rest of the form of the head, or of the chin, definitely. This is gonna get even stronger, right? Because that smile, that devilish smile, is pushing those cheeks up. Not to be confused with his cheeks here. Teeth, again, even more. Oh, by the way, I mean, I said that it's worth trying to get this right. But I didn't say that I believe that I will get this much better than how I'm drawing it right now. But it's definitely important, I think, to me and the story to draw somebody's face who wants to do it. You know what I mean? And not just be passive. So that's why I added this insert that, yes, technically unnecessary, but it's not like I'm expanding the page. By that much, and I'm not changing the layout of anything coming before or after this. Basically, I had a lot of free space that I noticed that this panel was occupying for no reason. And you could read that panel like taking a lot of time, but I don't actually want that to be taking a lot of time. I think I want it to actually be I don't know. I just don't want it to be only the one pose that these characters are locked in. I want there to be a little more of a sequence. Okay, so see, this is gonna be tough though, because now that I've done all of this, it's gonna be an exciting flip again. But now that I've done all of this, like, where does the jaw go? Is this it?
Oh yeah, the neck should probably be at about this angle, right? Which also means it's gonna be like more like this. There's all this junk that the neck is made of, but I also feel like her back is going to be more visible than I initially thought. The traps. Oh man. Well, moment of truth. Brr, brr, brr. You know, all things considered, this is probably the most progress we've done today. This is almost something, but it's definitely bad. And this is pretty rough, so we can definitely work with this IMO. So let's try and work with this. Let's try. Woohoo! Comics. Ooh, okay. Have to look away for a second. To see this a little fresh. Did that help? We'll see. Oh, it probably did. Right. See, I really am a fond of really fond of having the eyes, the curves for the eyes all the way like this. So this goes in. It just does. I choose to believe that it does. It's fine. I keep redrawing the nose, and it's slowly losing the shape that I've drawn it in initially. Oh. Wait a minute. Wait. Oh yeah. Well, okay. So now that I haven't been here
for a second. I actually feel like I'm moving in the right direction. Is it something? We'll see. I'm actually pretty confident about where we're going with this. And then I'm gonna be done with it and happy with it. And tomorrow I'll come back and I'll be like, who drew this shit? But that's another opportunity to get it better. That's another opportunity to get it right. Am I streaming tomorrow even? I think I have to. I didn't stream yesterday. And I hate taking more than 1 day breaks. Because I'm afraid that once I do, I'm never gonna log on again. Like, I'm that kind of person, right? Like, if I have a routine or an obsession, passion, and addiction, then it's super easy for me to just break it. If I don't push myself, or if outside forces don't push me. She's supposed to have like a, well, I say she, I would say that the person that we're basing this on, Numira Bus, has a small nose and very, I don't know how to say this. Her features show her skull a lot. It's a good skull. It's like, there's nothing, I got nothing against that, but that is something that I had to learn to see. I feel like I'm actually regressing to a worse version of this picture. A more cubist, I suppose. I'm not sure how realistic this is. Although maybe it's fine. I could even possibly push this a little more like this. And then get the ear. Adhere. Over here. I was just checking if maybe your tongue, if you place it on the lower floor, obscures or covers your molars. Because the idea is that you can see her teeth, right? Because the mouth is open. But you can't see her gums. And it's not like she's like... It's not like her tongue is like going... No, it's... It just set in her mouth. It's fine. And then... Oh yeah, you would have like... This curve
But then once you start wrapping the lower lip around the teeth, points out like this. We need to redraw the tongue. Still gonna take a couple passes, I think. Oh my gosh. Yeah, it's gonna be a brutal flip. That's gonna be a brutal canvas flip, let me tell you. I know that one thing that's probably going to help sell this is ultimately like drop shadow or just shading in general. Not like rendering, just shading. Oh my god. Okay, I see it. I see the problems, but let's make sure we don't lose faith. Okay, I even feel like the top bit, including the eyes even this time, I don't hate them as much. Not even gonna deal with the hair really. This could be a little sharper, right? I'm kind of not doing the thing what I just talked about, right? The one where the lip follows the shape of the teeth before it gets like pulled to the side by the rest of the skull. But a lot of the time, like last time I talked about it, right? But then I like, what is the like if it is supposed to be following the teeth, like I guess it would be more like this. Like what is the arc of the lower teeth actually? What is closer? I mean, this does not look good, right? But sometimes things that are right don't look good. That's one of the hardest things about drawing. Like getting something correctly might seem wrong for the longest time until it just somehow looks right. I feel like we're mixing angles now though. Like that's why we drew this. And then I guess we didn't respect it? Why is it so different from what we drew? Can I just... Because I just said that Whoa, what am I doing here? I'm okay... Whoa, no, not this. This one. And I'm okay with the top, right? So I guess I'm gonna keep that. Even though that left eye needs some work. The further eye. So I might reuse the top half from that face. And then see what I like. All of this. This would be flattish. I don't know. And then draw this bottom half. Also, yes, that might be another question people might be having.
Can't you just find a reference for this? My answer to that is that I'm super bad at finding references, actually. Both in the... Oh man, the thing that I'm looking for, just... I don't know what to search for. And also, if I fucking open up the internet browser, I'm going to disappear. My brain is literally going to drip out of my ear, and I will have to stop streaming forever out of shame. It might be getting somewhere. Somewhere with this. So I would much rather just figure this out myself. I mean, if I already had a reference on hand that I could go by, sure. Like, I'm not gonna take a photo like this of myself. It might also still be bad. I do think it's the closest we've gotten. It does look kind of like Aardman animation puppet right now. I don't want to also give up on this and like change the angle or the expression, because I believe in it. So what did we have here? Okay, this is I'm glad that I recognize that this is not our end game yet. Woo! Disappear. Though, is this better? I don't think it's better. But by combining these two bad ones, maybe we can end up reaching a better third one. Nope. Yeah. Yeah. Like I was talking about, a lot of the features eventually obscuring the bottom half of the face. That is obviously true. But I feel like I haven't actually been implementing that. Not a rule. I don't know what I'm trying to call it. And that eye bothers me. It's not the biggest problem right now, though. Or you don't actually draw that much of the lip. No, I think we do. Yeah, I think we do have to. Oh man, that eye bothers me. Can't wait to flip this and find out. Oh yeah, I think I see problems here already. So you often get like, a chin and a cheek, and then the jawbones just kind of disappears underneath all that. Or rather, all this meat mostly shapes all this top and front part. And even when you have strong jawbones, they just kind of, like a lot of them just,
and you have a... I'm just trying to fucking explain to myself what I'm even going for. You're gonna have your teeth. They're going to be stuck in a skull like this. Boop, boop. And you're gonna have a jawbone. It's gonna be turned all the way, like, in here. Just dug into the skull. This is obviously exaggerated as heck. You know? So... And what that means for us right now is that there's going to be a lot of foreshortening here, combined with getting overlapped by other forms that have more meat on them. Flipperino, oh my gosh, this really is a Muppet face now. I think we can make changes to this. Like, this is going to have... It's going to show a little more prominently, right? Maybe. Maybe. These aren't the cheeks I was hoping to draw. We're gonna get there. Noserino. Right. More of the upper lip, I think. Hide the face. I mean, hide the... Make the... Make the mouth a little smaller. It's still going to be a feral face. Am I kind of going back on when I said that I don't want to change the expression too much? No, I don't. I think I'm just better describing what I was initially trying to depict in the first place. Wow, I love how I've been here for an hour and literally only drawing this. Okay, I have to hide this. I have to hide a lot of this because I get distracted by my own line work. The one that's supposed to help me to draw. It's more like this? Well, not sure, but maybe it's closer. Yeah, I've been here for an hour and you know, each badly drawn face is progress towards the one eventually good face. That's how I'm gonna approach. Well, I was gonna say today, but hopefully not. Not the whole stream. Hopefully. We'll see. I mean, no. I mean, I could just draw the Joker, right? Everybody loves the Joker. That way I can exaggerate any facial feature I wish.
And everybody's gotta be happy. And maybe it's stylizing it like this. Oh no. I was guessing. Nope. Nope. I feel like the nose is messing us up now as well. It's working against us. Oh man. Okay. Those eyebrows are clearly. I mean, I'm gonna have to go back to. Yeah. Gonna have to start drawing based on this again. Because these planes are helping me more than. Or maybe I can use my experiences of. Oh, I think I hate this nose right now. I may no longer agree with this choice. Yeah, I'm just not drawing this. Oh wait. Why did I ever draw? If I'm gonna have this going like this, then I need to have my mouth over here. And then you got the cheeks again. I mean, it doesn't look great right now, but I think this is going to be a bit of a breakthrough. Hopefully. Okay, and then just need to still follow this. Okay, I shouldn't have drawn those guiding lines. Because now I'm more confused than ever. Maybe I drew them wrong. No. The lines are right. Your brain is bad. Well, actually, are they right? What am I trying to draw?
Like, I'm not saying that the thing I'm going off of is in any way, shape, or form actually correct. It's also super wonky, even in its construction. Okay. Okay. Hmm. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. I don't even know what this line is supposed to be helping me with. Where did I place it and why? The inside of the eye. Going like this. Is anything? Nostrils, maybe? Wait, I didn't look at the eyebrows, actually. So that's gonna be weird. The top of the eyebrow going all the way over there. Does that make sense? I guess it does, because from this angle, it has a different perspective than from this angle. Maybe. Well, we'll see when we flip. And when I flip, I may or may not flip in more ways than one. Mm-hmm, mm-hmm. Nope. Mm-hmm. How much should I draw before I actually flip the page? Most of it, you say? Yeah. Hair. Ear. People have those. I've seen them on the street. The neck that we've already established is mostly lost in perspective. It also reveals the back a little more. And the shoulder. And the shoulder from this side. Okay. Yeah, I'm having my doubts. But I'm flipping. Okay, now I think I can actually apply some kind of... Oh man, maybe I should have already been... Or I should have been guiding it like this all along? Like, what is his face? Although, maybe his face should more closely align to hers than the other way around.
easy. Whoa, how am I doing this? Let's draw an egg in this perspective. Back. Bit of the neck. Eyebrow. I don't know if this egg helped. Might have. This is going to be exciting to flip because right now I feel like I'm closest to a satisfying outcome than I have been, for the past hour. And all it took was to draw an egg. Well, we're not there yet. Maybe egg was a red herring. We do this. Does that help in any way whatsoever? This is where these features would end up. What am I trying to do here? I am still kind of, maybe one of the reasons why I'm wishy-washy on this is that I am not still completely set on whether we can see her top front teeth or just the bottom row. How feral do we... You know what? Let's go full feral. This might actually mean exposing even more. This probably isn't going to look that good or correct or anything. Don't know.
Things like this would happen inside the skull. And then I already feel probably some shortcomings with how I sketched it out in egg form. Well, let's keep egging on. See, because intellectually, I believe we wouldn't see her upper teeth. But maybe it will help us with a breakthrough. Maybe I need more of the teeth actually with more gums. We probably don't. Also, I'm not gonna even bother with that so far. Wow. I really did think I was going to be about done with this by now. Doesn't seem that hard. On paper. But I'm not drawing on paper, am I? Oh. Quality entertainment. Okay, I'm gonna flip it. I know it's not right yet. Well, I was gonna say I know that it's not good yet, but I'm not even sure that the mouth is the problem that the main problem that I'm having with this right now. What the fuck? Dobrý večer, Barunko. Maybe the eyes could... Oh yeah, I was gonna say that I don't actually hate the mouth as much as I hate the eyeballs right now. The Bibles.
One of the problems I think I'm noticing is that the closer features aren't appropriately bigger than the further features. But I'm not gonna well, I don't actually know anything about drawing. I don't actually know shit. Okay, but all of this that we've achieved so far seems like something you can use. This is bad, and this is slightly better. Oh my god. But it is because it isn't correct, right? Like, it's closer to this. Oh no. Okay, so oh, not this. Yeah, this is just bizarre, huh? It's got multiple different angles, and I'm gonna literally just get rid of this. Multiple different angles going at the same time. So if I say the chick is here, the chick is here. Vlastně je appropriate, že to je titán. Že to zase odkazuje k tomu Gojovi. Saturn požírající svého syna. Pardon. Akorát teda by to nemuselo vypadat, jako by to kreslil ten pán, co kreslí Attack on Titan. Protože to je vošklivý. Tohle je potenciální emergency cop-out. Nevím, co se mi to děje v hlavě. Whoa. The fucking head is fucking bizarre, even though I know it's gonna get cropped out.
This is horrible. Horrible. Oh, wait. So this goes like this. Nope. Pretty much set on not drawing the... Well, maybe. I don't know. Definitely. I was gonna say I'm not gonna draw the top teeth after all. I mean, we may revisit that decision eventually. But I'm definitely not drawing the top teeth that I just did. Because this ain't it. It's not good. That's not gonna work out. But you know, exploring dead ends is one of the main ways to actually find the right way. You can also probably super stylize this and just go. Like, call it a day with this, you know? And it's actually pretty good right now. It's not feral enough though. I mean, this is bad. This is just bad. I understand. But this is too tame. Wait, what am I doing? This versus this. Wait, no, that's basically the same. That's what I mean.
This is not good. But it is closer to what I'm trying to find. Is the chin set everywhere? Where's the chin? Okay, if I delete the chin, there's a lot of this stuff still work here. Yeah, okay, so this will work. So this will work. So I can draw this. Are we getting somewhere with this finally, maybe? This is kind of okay. Still not as feral. Flip it. Almost 2 hours on this. An hour and a half, for sure. I feel like you can just keep nudging this and you're gonna eventually arrive at the right amount of feralness. Maybe it's in the eyes actually right now. It really might be. Maybe that's overdoing it. I mean, this has to be close. How close and in which direction though? Tough to say. Like, I don't know what eyeballs look like.
This looks some kind of deranged for sure. But even from this angle, you know, the eyebrows play a large part of the overall expression. Maybe I'm overdoing this. I mean, this is actually a little classier. Yeah, I don't like this anymore. It doesn't need to be that over the top. It just needs to read well on a small panel. Relatively small panel anyway. But I'm actually kind of, like, I understand that the shape of the jaw isn't correct. But it feels correct. And the eyes are fine. I feel like this is it. This is our drawing. But speaking of pupils, there's actually... Here's the thing, right? This may seem counterintuitive. And maybe it won't actually work. But, making them smaller is actually making her look more crazy. It's like some shonen jump manga type shit. But I think we're staying in here. I like this. I mean, I'm almost tempted to try and... No, well, maybe I should try it. Wait. Try and ink this, I was trying to say. Just lightly. Eyeballs. Eyelids. Maybe there's a middle ground between having the eyes covered by the top eyelid completely and showing the top lid at least a little bit. Well, I'm fucking it up, but whatever. This might also end up being the kind of drawing that just looks better in the sketch
And no matter how hard I try to ink it loosely and energetically, it's always going to look worse. Noise. Oh. Kuky, jak se máš? Jaký jsi měla den? Rýmičky jsou velmi zlý, ale zeptám se Martina, jestli se má opravdu nedobře, nebo jestli to byl nějaký pološprým v chatu. Dobrý den, čárka. Jak se máš? Osoha. Fajn. Já jsem byl výjimečně venku, takže možná taky budu mít rýmičku. Dlouho jsem neměl rýmičku. Já jsem byl zasažený rýmičkou na komě, respektive nebyl jsem zasažený na komě rýmičkou, spíš jsem ji tam dovezl. Takže jestli někdo byl po komě out of order, tak to možná byl můj strain rýmičky. Ale bál jsem se, že budu mít rýmičku zase i na frame a neměl jsem. Což ale znamená, že next rýmička is right behind the corner.
což není úplně... Nejsou nadějné vyhlídky. Protože s rýmičkou, i když to není jakoby vážný, s rýmičkou se otravně kreslí. Všechny dutiny jsou při předkloněný hlavě nějaký více natlakovaný, nebo já nevím. Člověk se pořád musí zbavovat nějakých těch slizů, takže vlastně nemůže soustavně pracovat. Zatímco když jenom někde něco bolí, tak to prostě bolí a bolí to pořád stejně a je to v pohodě, ale rýmičky jsou prostě zásah. Výborně. Tak já ti přeju, ať rýmička od rýmičkuje. Můžeš se věnovat tomu, čemu chceš, i tomu, co potřebuješ. Not quite there yet, probably. The changes I made to the eyes definitely weren't good. So maybe this is all that we need. Pretty satisfied with this. Já se mám jako vždycky výborně, děkuju. Fantasticky. Děkuji za optání. Jak říkám, rýmičku zatím nemám, takže nemám na co si stěžovat. Tak já si zmeržu to, co vidím. A zahodím.
V noci jsem před spaním, nebo po spaní, no prostě v noci jsem v postýlce dohrál short hike. Takže to je velký achievement. Ohromný. Nevím, jak dlouho jsem to hrál, protože když si přidám na Steam Deck non-Steam hru, tak mi to nepočítá hodiny, neboli čas. Co bych se asi podíval na svůj save. Ale myslím, že jsem udělal všechno, kromě pochytání všech ryb. Nebo aspoň to nejočividnější jsem udělal. Short hike je nejdřív long a pak se zjistí, že to je short. Když seš v tom hajkování stejně zběhlá jako ty lidi, co tvrdí, že je short. Ale líbí se mi, že ten scope je přesně takový, jaký jsem si přál, aby to mělo. Když jsem věděl, že se mi to líbí a že to chci hrát. Já vždycky, když vidím, že je někde rybaření, tak se trochu bojím. Protože nejsem takový fanoušek toho jako hodně, jako opravdu hodně lidí na internetu se zdá být. Protože je to, že jo. Asi hodně o náhodě. Což je v pořádku, což je jako správně, že ta mechanika většinou kopíruje tady ten real world princip. V short hike aspoň jakoby berou rychle, ale takový to plnění toho seznamu mě nějak neuspokojuje na tom. Jako rád si chytím rybu 2, 3, 4, ale úplně zkompletovat nějaký seznamík mi přijde potenciálně příliš zdlouhavý a nedostatečně vzrušující. Tam jsem asi taky nenachytal všechno, no. A nebo možná mi taky i přijde, nebo ale jednu věc řeknu a to mi přijde, že je super, že je takhle v New Horizons a Short Hike to má s tím rybařením stejně a to je, že já, když hraju tady ty rybařící minigamy, tak se neřídím při tom lovu, když zabere někdy vizuálním tím inputem od nich, ale tím, že ten šplouch zní jinak. A líbí se mi,
že v New Horizons a v Short Hike to tak je, ale mám pocit, že třeba, já nevím, Monster Hunter je taky rybaření. A když chceš třeba dělat konkrétní náboje do nějaký prostě kulometový bambitky, tak někdy potřebuješ určitý typ ryby. Takže lidi, kteří používají střelné zbraně v Monster Hunterovi, většinou musí hodně rybařit, nebo já to tak chápu. Možná ty ryby můžeš sehnat nějaký jinak, ale to je jedno. A tam to prostě není. Tam je to prostě, tam ten zvuk je udělaný jinak. Takže mi často ryby pláchnou. A možná mám trošku traumata z tady toho. Takže jestli někdy budeš někde dělat rybařící minihru, tak ocením, když to bude mít podobnej, já nevím, jak se to jmenuje. To asi není součást UX. Dokonce ale Nier Automata má phishing. Myslím, že je takový ty kliše, jakože přestaňte už dávat do videoher, že můžeme hladit psy a přestaňte asi dávat do videoher, že můžeme rybařit. Že se to o tento omrzelo. To zní... Ano, věřím tomu, že OG Nier nebo i ten asi remake, pokud má rybaření, tak to v té éře nebylo úplně skvěle udělaný. Jsem chtěl udělat nějaký forex tady tím, že tady jako myš kancelářská. Teda se červená, když vidí, co se za ní děje. Zatím to tam nechám. Já že ten OG Nier chci... Já nevím. Ale že si ten OG Nier chci zahrát, ale vlastně... to víš o tom, že když Yoko Taro původně připravoval tu hru na tu éru Xboxu a PlayStationu, nebo možná to vymyslel někdo v Square Enixu, nebo kdo to vydával, ale že se nějak rozhodli, že západní publikum blbě přijme toho hlavního hrdinu jako mladýho fešáka, čili bratra tý Kain, jak se jmenuje ta holka. Tak západ dostal taťku Niera a mně se to víc líbí s tím taťkou, takže já jsem si stáhl tu PlayStation 3 verzi. Nebo asi se mi víc líbí ten koncept, že to je nějaký táta. Protože takovejhle prostě, nebo vlastně, teď už to docela, teď se ten videoherní landscape vlastně docela zaplnil otcema, který zachraňují svoje děti, ale tehdy to bylo takový vzácný.
V místnosti sekretů. Mážu toto. Podle mě se nám tohle povedlo, Kuky. Ani mě nerozčiluje to prohodit. Věřím, že zítra to budu proklínat, až to uvidím s úplně čerstvýma očima a svalím všechno vinu na tebe. Ale zatím dobrý. Já si počkám. Ne, já myslím, že to bude v pohodě. Kreslíš teď, nebo právě prostě jenom seš plně okupovaná rýmičkou? Obdivuji tě. Já nemám rýmičku, ale já nemám za co být obdivován. Uvidíme, jestli tady budu, až rýmička přijde.
Já jsem si koukal víc na tvůj Steam, ale teď jsem zapomněl a chci se vlastně na to zeptat, protože mi to přijde jako skoupově a vibově, já nevím, jestli úplně kompletně podobný, ale jak je ta hra jako short hack, jak je ta videohra malá Easy Delivery Co., jak tam jezdíš malinkatým nákladáčkem a rozvážíš lidem věci. To znáš a hrála si, nebo znáš a nehrála si, nebo neznáš a chceš hrát, nebo neznáš a nechceš hrát. Jmenuje se. Já jsem teď viděl, ten autor začal dávat nějaký malý devlogy na YouTube. Ale nejsou nějak extrémně hluboký asi. Jsou dost obecný i pro blbce. Vypadá to hezky. On tam nějak v těch devlozích naznačuje, že tam je nějaký potenciálně malý mystery, jako úplně nějaký mini příběh, asi to není tak... Asi je to jakoby ještě víc lightweight než short hack. Ale pro lidi, kteří mají rádi autička, je to asi fajn. Ještě mám rozehraný nějaký demo, jo vlastně, ano, já jsem po short hike zapnul nějaký demo, který jsem měl chvíli stažený, protože byla hra ukázaná na takovém YouTube kanále, prostě jmenuje se NoClip 2. No, oni teďko highlightujou nějaký indie hry, právě jako třeba tohle. Jmenuje se to nějak, už nevím, jak se to jmenuje. A asi mi to nepřijde moc dobrý. Z toho dema. Asi mi to přijde jakoby... Jmenuje se to Lelu. To možná hra? No. Lelu prostě. Je to černobílá hra. Což může být to. Ale je to černobílá hra, ale je to jako vlastně hra s bílými obrysy na černé, což je velký twist. Asi je to 3D vlastně, nebo jakoby je to top-down Zelda-like dělaný spíš ve 3D, než by ty sprite a všechno ostatní bylo kreslený. Ale tento. Sliboval jsem si od toho větší twisty, protože ono to začíná tak jako, že jsi robůtek, který se může hýbat jenom doprava, nebo doleva, nebo prostě jedním ze 4 směrů. A postupně si musíš se sbírat nějaký prostě prvky, aby se mohla hýbat normálně. Není to na playdate a fajk. Ale hnedka hrozně brzo se to vlastně stane normálním jakoby mlácením jedním tlačítkem malých panáčků. Jakoby jsou tam asi nějaký polopazly.
Já jsem to přestal hrát před nějakým boss fightem, protože jsem musel utíkat na vlak. Ale vlastně jsem rád. Wow. No jo. Ale je to černobílý, no. Jsem smazal myšičku. Myšičko stej. Já nemám všechny konzole, co existují. Na Playdate je hrozně brutální. Jednak asi jako samo o sobě, kolik stojí asi ta konzolička. Že to je vlastně dražší než mnohý výkonnější věci. Ale pak, že ten shipping je prostě ještě extrémně dražšejší, než to za to, že to je prostě mnoho peněz. To je dražší než Switch třeba, myslím. Ale chci to. Samozřejmě to chci, a kdybych měl opravdovou práci, tak už to asi mám. Ale je to vlastně jakoby, no, to srdíčko je na tom super. A taky mám rád vlastně toho, to je vlastně zvláštní napojení na jiné věci, o kterých jsem tady mluvil. Jak jsem tady mluvil o tom, že sleduju lidi, kteří dělali Firewatch. Tak ten Panic Entertainment potom začal vydávat, že další hry, jako třeba v poslední době jak se to jmenuje? Despelote, myslím, od nich. Jak se to jmenuje? Takový to, jak jsi malý pán a mlátíš lidi do holení. A taky se rozhodli prostě udělat ten Playdate, no. Že jako původně vyvíjeli nějaký software pro Macy. A pak se nějak prostě znali s jedním z těch lidí z Campo Santa. Pobavili se o tom, že by mohli vydat jejich prvotinu solo, teda, nebo jakoby prvotinu mimo ostatní studia. Byl to relativní úspěch a teď už prostě si žijou takovýmhle extravagantním zvláštním životem, kde podporujou Big Walk. Budou vydávat. To vypadá úžasně. Škoda, že nehrajou videohry s lidma. Ale kdybych hrál videohry s lidma, tak tohle by byl favorit. Oni mají hrozně, a mně se hrozně líbí ten jejich poslední trailer, kde vysvětlují, o čem je Big Walk a jak se to hraje. Já si to asi nekoupím. Ale hrozně tomu fandím. Já se teď trošku bojím, že oni to jako plánují dlouho a mezi tím začali
vycházet takový ty... Pejorativně se tomu začalo říkat friend slop. To jsou takový ty videohry, kde s kamarádama tropíš blbosti a pík. A mám pocit, že tomu trošku snědli večeři, nebo oběd, nebo jak se tomu říká. Ale pořád si myslím, že tady to je něčem výjimečný, nebo jakoby ten trailer je každopádně skvělej a přeju jim enormní úspěch. Ale bojím se, že to prostě spadne do stejné škatulky jako mnoho tady podobných těch her, protože na první pohled to vlastně tak působí. A nevím, jestli budou mít reálnou možnost se tento vyjímat. Myslím, že ten trailer samotný pouštěl prostě, já nevím, jako včera jsem na něj koukal znovu. Že mě prostě baví, když ho znám. No a líbí se mi prostě, že od té firmy, která prostě vyvíjí nějaký Mac software, a prostě mají zvláštní kulturu nebo jakoby vkus, mohou vycházet takovýhle cool hry. A ten jejich CEO Cable Sasser je taky fajn týpek. Jakoby. Jsem koukal na nějaký jeho debilní, nebo ne debilní, ale prostě nebylo to extra hluboký, jakoby když se řekne, že je nějaký TED Talk. Můžeš klidně už se nevrátit. jestli se nevrátíš, tak tě to nebudu mít za zlý. Úplně to pochopím. Já si tady budu kreslit věci. Ale budu se těšit, že se vrátíš, pokud se vrátíš, ale nebudu si dělat plané naděje. Ono už je dost pozdě, to je takový... Nedivil bych se, kdyby už jsem to odřídil sám.
Take a look at my own keyboard. Alright, cute mouse. This page is actually looking kind of good now. I don't want to sound too cocky. Oh, this is not good. Do you think she has a mouse pad? Mouse pads were a thing back then still, right? I mean, it's not like this is her own table, right? People might have just had those around. What am I even redrawing right now? Right, there's a big layer here. And I'm gonna have to extract things that I want to keep from that layer. What is this? Nothing, right? Anything? Hello? Empty. Good job. Good job. Makes sense. Okay, he's here. There's a bunch of lines. I could delete those. Panel borders. Cool. Those should be all the way up top. Who's fucking making this? Okay, now this.
tell where good shit is. Right, his ass shouldn't look bare. But then again, kind of did so because it was just... This is better, no? It's crazy how much... I know I struggled with this before, but it's weird to me how much how large the desk is. Right? Like, make it like this. You know what? This is, I think, you're gonna multiply on this. I gotta deal with this. This makes more sense, correct? I don't know why the monitor is offset like that. It just is, okay? And now the bottom 3 panels are... Do I dupe these? Do I need... What is that? Oh, is this the chair? I dupe all of these? Wait, how do I... Do I have to individually duplicate them? Move them above here. So that one's here. That one's here. That one goes here. That one goes here. That one goes here. This is not efficient. And now I'm gonna do first panel. You can keep a lot of this. I need the hand, I think. I kind of want to make sure that it feels like, you know, the movement is over. I mean, I haven't really drawn any pounding this time. So pounding is implied. Unless there's like just one insertion and that's it. But pounding is implied. I don't want to do like... I mean, it could... I might do it. I might test it out. But the idea is that any motion has already stopped here. And that most of the clothes have stayed on. I don't really have ways to test how all of this would go together. Wait, belt. Right, I used to draw her with a belt. So belt here. And make sure that how would that work now? This is just, it's tougher than it needs to be.
sure. Panties are on. Fine. Table. Desk is here. The lean in would be better like that. Would be better heavier. I don't know where that arm is coming from. It's there. Vorist. It looks almost creepy. I don't know what to do with this. I mean, it is kind of creepy. This guy just keeps getting abused. Yeah, it's fine. Okay, we resized that. Good job. Good job, everyone. Už jsi zpátky, Kuky, nebo se loučíš navždycky už? Nevím, jak interpretovat nově příchozí poslední zprávu. And I think I'm actually just gonna keep the foreheads here. Because that's what was... What had Okay, well, just as an exercise, what if he had a different kind of face? Something like this. Obviously this is the one we're going with, but what if? What? Oh. No. Oh yeah, this is... A ještě pracuješ, nebo už se připravuješ spát? Já vlastně pořádně nevím, co všechno ty Friends Lab hry jako mají. Já jsem z toho Big Walku pochopil, že tam je hodně takových prostě kooperativních malých miniher, který můžou být zajímavý a každý prostě dělat takovou, zkoušet nějaký jako nový mechaniky. Jako je tam prostě navigování týpka jenom pomocí, vlastně úplně nevím,
čeho. Prostě je to takový ten model člověk, který mu popisuješ, co má dělat, neví přesně, co má dělat, ale ty máš instrukce a on to má vykonávat. Tak to tam ukazovali v traileru. Jak si představuju, že to je jako jeden z možných náplní toho prozkoumávání toho prostoru, co tam je. A nevím, jako jestli to má třeba i nějaký větší plán, nebo větší konkrétní velký cíl, nebo to prostě bude takovýhle ostrov. Takže Dark Souls třeba. Dark Souls je klasický Friends Loop. Já si myslím, že Night Train je takový Friends Loop. Já si to fakt trošku myslím. Hodně ty Friends Loop hry byly založený často na nějakým jakože prozkoumáváme nějaký temný prostředí, máme proximity chat a je tam nějaký bubák nebo nějaký jiný stvoření. Že byla ta fazmofobia, která to jakože, jestli to bylo během covidu nebo tak, jako trošku skoro nastartovala, ale ještě to nebylo plný prostě low-fi grafiky a tak. A pak byly nějaké ty další věci. Mm-hmm. I'm gonna keep here. Ale třeba zajímavý na těm neznám Bokuru. Já si to tady zapíšu, ale zatím Bokuru dáme, ale zatím na to koukat nebudu. Já jsem poprvé na tady ten koncept toho, že musíš někomu, kdo nevidí plný instrukce, říkat, co má dělat, aby se něco splnilo. Viděl, když jsem koukal na Double Fine, jak dělají nějaký prototyp. Oni mají v Double Fine takový game jammy, říkají tomu Amnesia Fortnite, protože si na 2 týdny dají klid od práce na tom, co zrovna jakoby dělají full time a vyvíjejí, mají prostě game jam na 2 týdny, kde kdokoliv z celého studia, včetně prostě recepční, může pitchovat prostě svůj nápad na hru a když se to hodně lidem líbí, tak prostě se stane vedoucím týmu. Ten tým se naplní určitým množstvím prostě
výtvarníků a programátorů a designerů. A jeden z takových projektů byl nějaký jakože VR hra, kde právě člověk, co má na sobě brejle, vidí to, co má v brejlích a lidi kolem něj, co mají televizi, nebo co vidí v televizi, co dělá, nebo mají víc instrukcí a ho navigujou a je to asi vtipný. Ale že se to takhle jako expandne na multiplayer vlastně dává smysl, no. Že to nemusí být v jedné místnosti. Nebo to možná vždycky byl nějaký koncept, který multiplayerové hry mají. Já nevím. Nebo měli, nebo jakoby online jedině asi. Couch co-op by to asi nedávalo smysl, kdyby všichni viděli to samý. A on na to něco říká. Tady to je dost podpásovka, protože já jsem tady měl jednu bublinu. A protože jsem říkal, že ten chlapec málo mluví, tak on teďka má druhou bublinu, která má i tam nová bublina. A ono se tam najednou už nevyjde asi. Možná, jo. Krát mě sere, že ona je vpravo a on mluví první. A ono by to asi fungovalo. Protože máme tohle. My máme... Wow, kam zmizel ten obrázek? My máme takovýhle flow. Takže teoreticky tu bublinu první můžeš číst odtud a tu odpověď jeho druhou tady. A nebejt striktně, že čteš první levou a pak pravou. Takže třeba to je v pohodě. Comics. Let's see. Včera jsem nic nenakreslil. Už nevím, co jsem dělal, ale nenakreslil jsem nic. Ale chtěl jsem. Chtěl jsem a pak jsem se na to vyprt. Už nevím přesně, co jsem dělal. Ale někdy jsem měl takový to, jakože vyšel Elden Ring, takže jsem nic nekreslil. Jakože když je nějaká videohra, kterou vím, že chci hrát a nedovedu vlastně si rozdělit hlavu na práci, nebo jako protože nemusím, protože nechodím, že jo, do zaměstnání, tak nechávám moji hlavu být okupovanou prostě jenom jednou věcí a tím dřív jakoby aspoň to dokončím. A můžu se potom dál věnovat práci. Spíš než abych prostě v práci myslel na hraní a při hraní se litoval prostě, že nepracuju. Nemám žádný outbooky, protože částečně šetřím, částečně se mi nechce
vlastnit hodně věcí, dokud nebydlím nějak prostě stabilně. A potom některé artbooky si prostě ukradnu, stáhnu a máme digitálně. A musí mi to zatím stačit. A artbloky. Já nejsem dobrý čtenář. Já jsem na ty obrázky. Artblock asi nemám. Já mám spíš jakoby to, co jsem měl tady na začátku streamu, že? Že mám nápady, třeba nejsou ani dobrý, ale každopádně nápadů mám dost. A mám nějaký polovize, kterým se snažím přiblížit. A někdy to trvá díl. Protože nemám úplně plnou představivost. Fajn, tak on se musí tvářit jinak teď, ale. On se musí tvářit víc, jakože že ho ta hláška překvapuje. Tady? Kde jsou? Bro, jo, moment, já jsem to přesunul, ano. Vlastně úplně nevím, jak si představit artblock, no. Já taky často prostě pro někoho musím něco dělat a není to ani moc závislý na nějaký mojí kreativitě. Je to něco relativně mechanického, jako třeba tohle. Kdybych musel něco vymýšlet úplně svoje, tak je možný, že by se mi něco takového přihodilo. Nebo třeba já nevím, jestli třeba tobě se děje něco, jakože snažíš se naplnit videohru contentem a máš nějaký momentární prostě problém nacházet nápady na to, co tam přidat. Že to je třeba něco, co mi přijde na videohrách jako jedna z takových jako nejkomplikovanějších věcích, jakože když máš nějaký narrativ, tak se dá aspoň jako dá nějak jít od nějakého bodu do nějakého bodu a dá se asi logicky vysvětlit, proč něco někam přidat. Ať už je to kvůli prostě plotu, anebo kvůli pacingu. Ale u videohry mi přijde, že často to musíš nějak prostě plnit.
Já si myslím, že artbloky prostě jsou pro lidi, co dělají něco plně vlastního, anebo jakoby třeba si představuju, že lidi, kteří hodně často dávají takový jednoilustračky na Instagram a prodávají printy a tak, budou mít bloky, protože je určitý limit věcí, co prostě dovedou, co prostě jakoby jsou schopní nakreslit v tom žánru, kterýmu se věnujou, což je prostě nějaký jakoby pin-up, nějaká žena, co se prostě kouká do kamery a má nějakým způsobem prsty u obličeje a dělá nějaký jakoby ksichtík. Myslím, že se brzo vyčerpají a pak pokud nejsou schopní jakoby vyjít ze svého nějakého komfortu, tak ten blok budou mít, protože si všimnou, že prostě dělají často příliš opakovaně. A to může být ten blok pro ně. Ale já, protože prostě tady mám ve scénáři napsáno, co mám kreslit, tak jediný můj blok jakoby je fakt zjistit, jak to rozfázovat, jak se to má vejít ideálně na nějaký smysluplný počet stran. Ale to je jakoby challenge nebo puzzle, který se dá vyřešit a není to žádný blok. Ale je zajímavý, že říkáš, že plnit videohru contentem pro tebe není, aspoň zatím, takový challenge, jako já bych předpokládal. Že mně třeba přijde hrozně zázračný i třeba to, jak hezky vyšel Short Hike, tak je fakt takový, já si vsadím, že oni měli mnohem víc nápadů, že jo, než v té hře ke konci je. A některé nápady byly třeba i skvělý, ale některé nápady by prostě tu hru rozrostlo mnohem dál. A ten scope by se změnil tak drasticky, že by třeba ta identita té videohry se proměnila. A vědět prostě, čím to naplnit a zároveň nebo mít nápady na to, tu videohru naplnit, ale zároveň to nepřeplnit. Mně přijde jako takový jako hrozně cool balance.
Protože já mám pocit, že slycháme hrozně často o videohrách, které buď to prostě přerostly scope, anebo vyšly nedodělaný. A nebo přerostly scope a vyšly nedodělaný, protože se většina věcí musela vystřihnout. Nebo většina asi ne, ale mnoho věcí. Nebo nevyšly. Výborně. Nakreslili jsme 2 panely za 3 hodiny. Komiks. Já tohle jsem chtěl přeskočit. Jo, a ano. Safra. Tohle je něco, co budu muset předělat. Protože jsem měl nakreslený tohle. Pak mi přišla nová verze scénáře, kde místo 5 panelů je 7 panelů. Shoot. Heckin' frick. Scénár. Úplně zmatený. Ano. Tohle je staré snídej. Tohle je v ringu. Ježišmarja. Tak nejprve asi
no, nevím, I don't know. Actually, asi to budou 3 nahoře. Jeden vertikální, tady jeden horizontální doly. Akorát teda to někdo stejně bude muset překreslit. Což samozřejmě jde. Nové jsou. Já jsem tak dlouho nedělal nic vlastního, kromě nějakých jako fanartů nebo skiciček, nebo jako nebo tak, že vlastně já úplně už nemám to srovnání. Ale já si taky myslím, že jsou jako různý lidi s tím artblokem. A že jsou lidi, kteří, jak jsem říkal, mi přijde, že když jejich individuální artworky se od sebe tolik nelišejí. A jedou nějaký prostě zavedený, docela úspěšný mustr. Tak od určitý chvíle, kdy to prostě jako méstrnou a nevědí prostě, kudy se jako pušnout dál, tak budou mít ty artbloky. Ale pak jsou, že výtvarníci, kteří pořád mají nějaký nový inspirace a tím pádem ani nemají šanci se jako zaseknout v něčem příliš podobným tomu, co už udělali. A je fakt, že třeba, kdybych já teďko nakreslil všechny věci, co mám jako rozskicovaný nějakým způsobem. Jako já nevím, asi nemá cenu úplně ukazovat, ale tady mám, že jo, nějaký prostě nápadí k nějakému projektu. Kdybych všechno z toho nakreslil, tak zatím nemám nový nápady. Třeba chci dodělat tohle. Tady to. Dobré, asi první věc, co udělám, až budu mít čas. I když to není jako něčím extra zajímavý, tak mně se to líbí.
Tady to si chci hrozně dlouho nakreslit. Prostě zarostlá branka. Pak mám třeba... Kde je to? Něco jsou přímo jako vlastně scény z komiksu, takže to není na ilustraci. Co to prostě jako nápady do něčeho. Takže to vlastně počká na to, ale je možné, že až nakreslím to, co mám, tak budu mít nějaký art block. Ale je to právě tím, že to nebude řízený někým jiným, no. Aha. Zatím mám věci, které musím dodělat. A pak se uvidí. A do čeho si pustím, až budu mít trochu čas. Nebo jakoby já si teoreticky mám čas i teď, ale výhoda je, že když budu produkovat stránky, tak za to budu reálně placený, zatímco skicování věci pro mě jsou doslova jenom, nebo obrázky pro mě jsou doslova jenom pro mě a není možný je nijak zpeněžit. Protože můžu si udělat nějaký print nebo dva, ale asi si to nikdo nekupuje. Když jsem byl na nějakém festivalu, už nevím na kterým, tak tam si někdo nějaký printíčky koupil a to bylo fajn. Ale vlastně nemám tak často nový, no. Protože se snažím hlavně dělat ty komiksy. Komiksy jsou pořád moje nejoblíbenější forma. Sebeexprese spíš, než jakože nečtu tolik komiksů prostě. Jakoby přijde zajímavý. Jak hodně videoher ty konzumuješ, i když jsi v tom profesně namočená. Komiks pro mě by pořád musel být ale někým asi zaplacený, no. Nebo bych musel cítit, že se to nějak vrátí, abych měl na nájem a zálohy a jídlo. Kdybych měl nějaký zaměstnání k tomu, tak to by byla jiná.
This could be us, chat. This could be us. Ano, slur. To musí nějak zrecyklovat. Jsem se taky koukal, že si hrála hrozně moc. Nebo ne hrozně moc, ale že si věnovala čas Final Fantasy 14. My jsme říkali, jestli si to hrála jenom kvůli tomu Automata kolabu, nebo to bylo ještě předtím. Nebo jestli to byl někdo jiný. Já už si nepamatuju, ale myslím, že to bylo ty. Já vím, že lidi, kteří hráli Final Fantasy 14, milují Final Fantasy 14. Ale zároveň tam vždycky je takový obrovský caveat. Stačí tomu věnovat několik set hodin a pak to je skvělý. Že tam je nějaký ten Shadowbringer content, nebo jak se to jmenuje. Který je výborný. Ale myslím si, že lidi se vymýšlí. Jo, to je... Já osobně tomu taky moc... Já tomu moc nedůvěřuji tady těm bold claims, že nějaká Final Fantasy má skvělý příběh. Final Fantasy Tactics skoro jo. Jsou tam prostě takový jakoby hezký
třídní boje na pozadí prostě nějakých válek. Ale pak jsou tam prostě najednou prostě nějaký skurvený příšery a celý to jde vlastně do kytek kvůli tomu, že se to stane zase Final Fantasy. Což je hrozně smutný. Tam je prostě nějaký panáček, který říká můj pravý plán byl získat tento kámen, tento krystal, abych mohl ovládat svět, ale ten způsob, kterým oni vždycky chtějí ovládat nějaký svět, je, že se z nich stane velká příšera. Ale mám pocit, že to nikdy není tak efektivní, jak si vysnějí. Což možná má být nějaké jakoby poučení. Ale nevím, jestli to stačí. No UI je taky věc, který nerozumím. Tady prostě videohry jsou miliony složek věcí, které mi přijdou jako individuální magie. Já jsem si vždycky myslel, ale že MMOčka jsou všechny takový. Že máš prostě spoustu tlačítek, který jakoby na obrazovce mačkat nebo na ně klikat. Všechny mají nějaký cooldowny, který musíš sledovat. Že já jsem nikdy žádný MMO nehrál, protože mi všechny přijdou ošklivý. Ty, který jsem viděl. Já jsem hledal ty kabáty. Ale potom mě hlavně jako těsilo právě i to UI. Je možná něco.
Děkuju za návštěvu. A jsem rád, že jsi udělal čas a měj dobrou noc. Já vlastně taky půjdu spát. Já vlastně chci taky spát. A ještě dodělám, co vidím. So what I used to do, What I used to do was I just put some elements in the scene and then, had a meeting, got approval, or put some elements in the scene in sketch form. And then had a meeting and had them approved and stuff. But I might as well just draw what I feel is right. It's usually been correct. So no question marks, just execution.
Comics. Perspective. Perspective, perspective, perspective. I mean, whatever. Tomorrow, I am gonna stream. I'm gonna stream at about the same time. But I won't do any progress on these pages off stream because I do need to actually do some unstreamable stuff on my own time. And I'm actually thinking that I should stop the stream after roughly sketching out this. I mean, it's probably going to be about time anyway, but I should stop the stream so that I can get some sleep. And wake up at normal hours tomorrow. Oh shit, did I say I was gonna go somewhere? No, that's some other day. Whatever. I'll check. Wake up at some normal hours tomorrow. Put as much time into the thing I'm talking about. Vaguely about. Anyway. Maybe I can ink from this. Is it weird to cut off feet like this? Is it bad? I don't think it matters, but I bet there's like some hard rule against that somehow. Someone with better taste would clock my ass on the spot. Oh, this gets merged. Okay, well, so tomorrow is actually this, right? And then the panel on the other side. I think I gotta go. Please have a good night. Please have a good whatever. I mean, if I'm talking to you,
then you're watching the archive, which is interesting. But I'm very thankful that you are. Either way. Anyway, see you next time.